Meet Bobcat Sengamalam. Her coveted hairstyle and silky mane has once again wowed social media. The man behind the unique makeover is her Mahout Rajagopal. The 32-year-old elephant from Rajagopalaswamy temple in Tamil Nadu's Mannargudi arrived from the neighbouring state of Kerala in 2003 and has become a favourite of many in the town. இல்ல அது எல்லா யானைக்கும் வளரும். அது நாங்க மேக்சிமம் யாரும் வைக்க மாட்டோம். நாங்களும் யானை பாகனும் வைக்க மாட்டோம். அந்த யானையும் வைக்க விடாது. ஓகே ஓகே ஓகே. இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன, இது கோஆபரேட் பண்ணுச்சு, அவ்வளவுதான். After a good bath, Sengamalam's hair is styled carefully every day.